Ni Kiberenge hapa na nataka kusema hivi kwamba tumeona PS Raymond Omolo. PS Raymond Omolo amesema kwamba chini ya uongozi wa Dr. William Samoei Ruto hakuna abduction. PS Raymond Omolo anasema chini ya Dr. William Samoei Ruto hakuna abduction. Sijui Raymond Omolo ni mgeni Kenya ama anaishi hii Kenya ama amefunga macho yake ama hiyo spectacles yenye anavaa kwa macho imeisha, kwa sababu abductions zinaendelea chini ya hii serikali na abductions zimedouble chini ya hii serikali. Lakini PS Raymond Omolo anasimama kudanganya ulimwengu kwamba chini ya Dr. William Samoei Ruto hakuna abduction. Na abduction zinafanyika, tunaona polisi wakiwa na uniform wana abduct mtu, wanampeana kwa some masked men who are having vehicles that have number plates that are concealed. Lakini PS Raymond Omolo anasema ni kama watu wanajiabduct. Na mimi nataka niseme hivi, huyu PS Raymond Omolo ajue kwamba yeye sio wa kwanza. Kulikuwa na permanent secretary wakati wa Moi, alikuwa anaitwa Hezekiah Oyugi. Hezekiah Oyugi was a very powerful figure, a very powerful permanent secretary in Moi's government. He was in charge of provincial administration and internal security. He was so powerful, more powerful than some cabinet ministers. Whenever the name of Oyugi was mentioned, people could tremble. He later died a very mysterious death like a dog. Na mimi nataka kuambia huyu ambaye anaitwa Raymond Omolo, PS Raymond Omolo, wacha kufunika mambo mabaya ambayo serikali yenu inafanya. People are being abducted. Watu wanakuwa abducted Kenya hii. Watoto wa watu wanakuwa abducted, wanapotea. Wanakuwa tortured, wengine wanawachiliwa kama ni maututi. Wengine wanapatikana hospitalini. Watoto wa watu wanakuwa abducted. I want to tell you, nataka kuambia hii serikali, every child in this country is somebody's daughter or son. Every child in this country is somebody's hope and future. Vile nyinyi mko na watoto, akina Raymond Omolo mko na watoto, akina Murkomen mko na watoto, akina Ruto mko na watoto. Vile tu mnapenda hao watoto wenu, ndio vile kila familia hapa Kenya inapenda mtoto wao. Every child in this country is somebody's future, is somebody's hope, is somebody's prayer. Wacheni kuteka nyara watoto wa watu, mnawapeleka detention without trial, mnawapeleka torture, you torture them, then you dump them on the roads. Wacheni kuabduct watoto wa watu. Those ones are children, ni watoto wa watu kama watoto wenu tu. They are children like yours. There are families who are hurting in this country. There are families who are having sleepless nights because they can't trace their loved ones who are abducted by this government. This government that has lost hope. Hii serikali ambayo inajua kwamba it can no longer persuade Kenyans. Na vile persuasion imefail, the government has resorted to intimidation, force and so on. We want to tell this government, we want to tell akina Raymond Omolo na akina Murkomen na Ruto kwamba these injustices you are committing against Kenyans are crimes against humanity. These injustices you are committing against Kenyans are crimes against humanity. And I want to tell you, katiba ya Kenya iko very clear. Na nataka kuambia kina Murkomen na kina Ruto, the Kenyan constitution is not mere suggestions or opinions. The Kenyan constitution is supreme. The Kenyan constitution is not mere suggestions or opinions. The Kenyan constitution is supreme and it must be respected.
Unajua nyinyi mlipinga hii katiba. Mlipinga wakati tulikuwa napitisha, mlifanya kampeni ya no kuipinga. Na nyinyi Ruto na watu wake, they have never believed in this constitution. This constitution article 29 speaks about the right to life. The right to life, which is a fundamental right. Article 33 speaks about freedom of expression. Wacha sasa niwafundishe hii katiba kidogo. Article 26 speaks about the right to life. Article 33 speaks about freedom of expression. Article 37 speaks about the right to demonstrate, picket, and submit petitions to authorities. Article 37. Article 49 speaks about the rights of arrested persons. Article 49, the right of arrested persons. A person, when is arrested for an offense, that person must be booked in a police station, held in custody, booked in the OB, and presented in court within 24 hours. He must be presented in court within 24 hours. That is the rights, the right of an arrested person under Article 49 of Constitution 2010, the Constitution that Ruto doesn't believe in, and he will never believe in it. The Constitution that Murkomen and Raymond Omolo doesn't believe in. The Constitution of Kenya, I want to remind you, is supreme. Our Constitution is supreme. It is not mere suggestions. It is not mere opinions. Katiba ya Kenya sio maoni, Bwana Ruto. Katiba ya Kenya sio maoni. Mtu ashikwe kama kuna offense. Somebody should be arrested, processed through the legal system, presented in court. That is what the Kenya Constitution says. The Kenyan Constitution, there is nowhere where the Kenyan Constitution says a person can be abducted, held in an illegal detention or unlawful detention, tortured and dumped on the roadside. Those ones are crimes. You are committing crimes against Kenyans. Those ones are crimes, I want to remind you. Hizo ni crimes mna commit. Munaenda kinyume na katiba ya Kenya. You are violating the Kenyan Constitution. Kama mnafili kwamba kama askari wamearrest mtu na wanafili kwamba huyo mtu amecommit offenses, huyo mtu akuwe processed through the legal system, apelekwe kotini, ashtakiwe. That is what the law says. Lakini hii mambo mnafanya hii, and you think you will intimidate Kenyans, you think you will instill fear in Kenyans. I want to tell you, you will not intimidate Kenyans. It doesn't matter how many you will abduct. It doesn't matter how many you will torture. It doesn't matter how many you will kill. You won't intimidate Kenyans. You won't intimidate Kenyans. Kenyans will peacefully stand up for this country. Kenyans will take their country back. Kenyans will take their country back. Hata mufanye nini? Hata muabduct wangapi? Hata mufanye nini? Kenyans will reclaim their country. And I want to tell you kwamba hizi injustices ambazo mna commit against Kenyans, these ones are not small crimes you are committing. These ones are crimes against humanity. And I want to tell you, I want to remind you, however long it takes, you can do them. Mnaweza kuzifanya tu. Endeleeni tu kufanya. Endeleeni kuabduct watoto wa watu. Endeleeni kutocha watoto wa watu. Endeleeni kuua watoto wa watu. Just continue doing it. But I want to tell you one thing. The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. There is a day somebody will stand in court to account for these crimes. Kuna siku mtu atasimama kotini kujibu mashtaka ya haya maovu ambayo yanatendeka Kenya hii. There is a day somebody will have to account. However long it takes,
there is a day somebody will have to account. And all these things you are doing, they will come back to haunt you. They will haunt you. Bwana Ruto, wewe ulichukua uongozi kama Mkristo, na Wakenya wengi wakaamini wewe ni Mkristo. You duped Kenyans that you are a Christian. And many Kenyans were tempted to believe that Dr. William Samoei Ruto, you are a Christian. Immediately you took over power, ulitoa hiyo mask ya Ukristo to reveal who you are. And now we can see things that are happening under your government. Chini ya serikali ambayo rais ni Mkristo, vitu haziwezi kuwa zinafanyika vile zinafanyika hivi. Watu wanakuwa abducted, watoto wa watu wanakuwa tortured. Angalia zile vitu mnafanya kule Olukalau. You don't want Olukalau people to exercise their democratic right to elect a leader of their choice. Mnafanya intimidation huko. You are unleashing violence on the people of Olukalau because you know that those people will make a decision that does not favor you. Hizi vitu ambazo mnafanya, and we know mnafanya rehearsal ya 2027, but 2027 ikifika, mtajua kwamba the power of the people, the power of the people is more powerful than the power of those in power. No machine guns, no bullets, no tear gas, no guns will silence the voices of Kenyans. Kenyans will not relent. Kenyans will not relent in seeking good governance. Kenyans will not relent in seeking justice. Kenyans will not relent in fighting against corruption. That is the main economical activity for people serving in this government. People are keeping billions in their houses. People are keeping billions in their houses while Kenyans are suffering. While Kenyans are suffering. Rais mpaka anaenda kufungua barabara hapa Ngong Road. Hii overpass ya Ngong Road, rais anaenda kufungua ati imegharimu 3.8 billion. 3.8 billion. Na hiyo 3.8 billion ni loan. Hiyo 3.8 billion ni loan kutoka Spain. Badala ya kuchukua loan ya 3.8 billion mjenga overpass, mbona mwezi kata kwa hiyo pesa State House ya 17 billion budget State House 18 billion. 18 billion inafanya nini State House? State House ni hospitali ama ni nini? Ni nini kubwa inaendelea hapo State House ambayo inakula 18 billion? Ni nini inafanyika State House? Badala mkata budget State House, mtumia kujenga hiyo overpass, mmekopa loan 3.8 billion ya kujenga hiyo overpass ambayo Ruto amefungua hii. Na State House inanyonya 18 billion. Kwani hii State House 18 billion inafanya nini State House? Kazi gani? Kwa sababu Uhuru alikuwa mtu mlevi. Ruto alituambia Uhuru ni mlevi na anavuta bangi. Na huyu Uhuru akiwa mlevi alikuwa anakunywa whisky. Na ile whisky Uhuru alikuwa anakunywa ilikuwa expensive whisky. Lakini Uhuru alikuwa anatumia 6 billion State House. 6 billion peke yake. Sasa huyu Mkristo huyu Ruto mwenye anakunywa Del Monte na chai. Del Monte ni expensive sana mpaka ina cost wa Kenya 18 billion. Kwani Ruto unakunywa Del Monte packet ngapi kwa siku? How many packets of Del Monte are you taking per day? Hapo State House. Mpaka inanyonya 18 billion. Mpaka tunakopa pesa ya barabara 3.8 billion. Na State House inatumia 18 billion on nothing. On nothing. Pesa ya kugawa tu. Kuleta watu hapo State House na kuwapangisha laini na kugawa. Kuleta watu State House kuwapangisha laini na kugawa. Alafu mnaenda mnakopa 3.8 billion kutoka Spain ya kujenga overpass Ngong Road. 3.8 billion. Mimi nataka nimalize kusema hivi. Hii nchi itabadilika. This country will change. No matter what it takes, this country will change. Kenyans have suffered enough under heavy taxes. Saa hizi wa Kenya uliingia kwa mifuko ya watu bila uliingia kwa uongozi. Ukaingia kwa mifuko ya watu, you taxed people more. Families have lost disposable incomes. You have put a lot of pressure on households.
Watu hawana pesa because of high taxes on payslips, because of high taxes. Na Ruto, namaliza kusema hivi, ukifungua hii barabara Ngong Road hapa juzi, wewe mwenyewe ulitamka na mdomo yako ukasema you are going to delve into your promises. Zila ahadi ulifanya zote, ukasema kwamba juzi umesema kwamba you want to revisit all your promises and shame your critics. I am quoting you, ulisema kwamba I want to delve into my promises and shame my critics. Bwana Ruto, kama umeamua leo, umeamua kabisa kabisa kwamba you want to revisit your promises and shame your critics. Kama ni kweli umeamua na roho yako yote na sio uongo. Kama umeamua sasa utaki uongo, unataka ku revisit your promises. Promise ambayo uliambia wa Kenya ukiingia kwa uongozi kwamba under your presidency nobody will be abducted, there will be no extrajudicial killing. Can you fulfill that one first? Kwa sababu umepromise wa Kenya, sasa umeamua you want to revisit your promises, you want to delve your promises and shame your critics. Can you now revisit the promise which you made to Kenyans that under your presidency no person will be abducted, there will be no extrajudicial killing? Kwa sababu ulifanya hiyo promise na Wakenya wakakuamini, but abduction imedouble under your leadership. Extrajudicial killing imedouble under your presidency. Can you from today decide, because it is just a matter of decision. Zile promise zingine ulifanya maybe zinahitaji pesa. Hii ya kustop abduction na extrajudicial killing, it does not need resources. It only requires you, Ruto, to decide, to make a decision that from today nobody will be abducted and there will be no extrajudicial killing. It only requires you to make a decision to change your mind. It doesn't need any resources. Na mimi namaliza kusema hivi, the arc of the moral universe is long but it bends towards justice. Asanteni.